Эта цитата Карла Юнга отражает глубокий взгляд на психологию человека и индивидуальное развитие. По данным Юнга, период до 40 лет – это время, в течение которого личность формируется под воздействием внешних факторов, таких как ожидания общества, семья, образование и карьера. Однако после 40 лет человек начинает больше обращаться к своему внутреннему миру, отправляясь в настоящий момент самопознания. В этом видео мы говорим о словах Карла Юнга: «Жизнь по-настоящему начинается в 40 лет». Первое пробуждение – 45 лет. Когда человек достигает 40-летнего возраста, в его внутреннем мире начинается глубокое пробуждение. На заре жизни человек, как правило, действовал в соответствии с ожиданиями общества и был ориентирован на внешние цели, такие как образование, карьера, семья и социальный статус. Однако, когда вам за 40, наступает период внутренних вопросов. Личность, созданная в прошлом с проявлениями амбиций и усилий, уже не приносит такого удовлетворения, как когда-то. Человек может осознать, что роли и достижения, которые принесли ему радость в юности, не отражают его истинное «я». В этот момент вступает в силу концепция индивидуализации Юнга. Он считал, что люди должны освободиться от масок, навязанных обществом, и достичь своей сути. Это пробуждение обычно проявляется как некое неудовлетворение. Те достижения, которые раньше имели значение, больше не вызывают восторга. Человек может осознать, что, возможно, он достиг пика своей карьеры, но этот пик не принес ему того счастья, на которое он рассчитывал. Возможно, он думал, что в отношениях он получал поддержку годами, но чего-то не хватает. Иногда в такой ситуации человек может почувствовать, что его жизнь течет в неправильном направлении, и захотеть кардинальных перемен. В этот период часто принимаются такие решения, как смена работы, вступление в брак или развод, переезд в другой город или приобретение новых увлечений. Но эти изменения должны касаться не только внешнего мира. Настоящая трансформация происходит внутри. По мнению Юнга, в этом возрасте скрытые и подавленные в глубинах души аспекты подсознания дают о себе знать все больше. Когда человек начинает переоценивать ценности, которые он усвоил и принял на протяжении всей своей жизни, он становится более склонным понять, кто он и чего он хочет. Этот процесс, с одной стороны, освобождающий, а с другой болезненный, потому что при разрушении старой идентичности непонятно, что придет ей на смену. Если человек долгие годы придерживался определенных шаблонов поведения, разрыв этих шаблонов может быть пугающим, но за этим страхом кроется огромный потенциал, возможность постичь свое истинное «я». По мнению Юнга, ключ к счастью и миру во второй половине жизни – это прекращение гонки за внешними достижениями и сосредоточение на углубленном удовлетворении. Поэтому период пробуждения – это этап, на котором человек понимает свою душу и сохраняет контакт со своим внутренним голосом. В этот период человек ищет разные способы придать новый смысл своей жизни. В зависимости от возраста и интереса к духовным вопросам, философии, искусству или личностному развитию, жизнь больше не сводится только к работе и финансовой выгоде. Духовная целостность и глубокие отношения становятся более важными. В этом процессе многие люди возвращаются к увлечениям, которыми они пренебрегли в детстве и юности. Кто-то начинает писать, кто-то рисует, кто-то проводит больше времени на природе. Желания, которые долго ждали своего часа в подсознании человека, в эти годы находят возможность проявиться. Процесс пробуждения – это переходная фаза, в которой человек начинает формировать новую идентичность, освобождаясь от теней прошлого. Он обнаруживает пропасть между тем человеком, которым он был раньше, и тем, кем он хочет быть, и ищет способы сократить эту пропасть. Жизнь теперь становится путешествием, основанным на внутреннем удовлетворении, а не на внешних, неограниченных достижениях. Сорокалетие рассматривать не только как кризис среднего возраста, но и как период возможностей, когда человек может раскрыть максимальный потенциал. Вот почему, как сказал Юнг, настоящая жизнь начинается в 40 лет, потому что в этом возрасте человек впервые проявляет смелость быть самим собой. Вторая переоценка – 45-50 лет. К началу осознания второй половины жизни процесс пробуждения, пережитый в начало 40-х годов, выявило некоторые противоречия во внешнем мире человека,
заставив его подвергнуть сомнению свою жизнь и выработать иную точку зрения. Однако одного этого осознания недостаточно для изменений, необходим сознательный процесс переоценки. Этот период является важным порогом, когда человек смело поднимает зеркало перед собой и определяет новое направление для будущего. В эти годы человек глубоко задает вопросы: кто он и какой жизнью он хочет жить. Он анализирует свои прошлые идеалы, мечты и цели. Человек задается вопросом, действительно ли значимы для него те вещи, которые он совершил с такой стремительностью в юности. Развиваются более глубокие мысли о карьере, семье, отношениях и социальной среде. Для некоторых людей в этот период необходимо проверить правильность предыдущих выборов и решений. В то время как одни обнаруживают, что действовали правильным путем, другие понимают, что они на неправильном пути, и обнаруживают необходимость перемен. Возможно, он работал на одной и той же работе много лет, но теперь понимает, что эта работа больше не приносит ему счастья. Возможно, он или она осознали, что в его или ее супружеской жизни чего-то не хватает, или долго подавляемые эмоции вышли на поверхность. Теперь человек склонен делать более осознанный выбор, а не просто принимать вещи такими, какие они есть. Этот процесс позволяет человеку спросить себя, чего я на самом деле хочу. В этот период он задает себе вопрос «почему?» и начинает давать честные ответы на этот вопрос. Человек, который раньше пытался приспособиться к ожиданиям внешнего мира, теперь начинает прислушиваться к своему внутреннему голосу. В психологии Юнга это один из важных этапов процесса индивидуализации, когда человек начинает искать свою внутреннюю целостность, выходя за рамки своих социальных ролей и идентичности, которую он представляет внешнему миру. Столкновение с тенью внутри себя, встреча с желаниями, страхами и забытыми аспектами, которые подавлялись на протяжении всей жизни, неизбежная часть этого периода. Люди больше не гонятся только за деньгами и статусом, но хотят придать больше смысла жизни. В этот период часто наблюдаются эмоциональные колебания. В это время, когда человек сталкивается со своими прошлыми ошибками, он также пытается создать свое будущее. Вопросы иногда могут прерываться чувством сожаления, мыслями типа «жаль, что я не выбрал другую профессию, мне хотелось больше путешествовать, я всю жизнь работал и никогда не находил времени для себя, мог бы заняться спортом». Еще одной проблемой, с которой люди часто сталкиваются в процессе переоценки, является осознание реальности старения. И хотя тело и разум более устойчивы в юные годы, физические изменения и изменения здоровья становятся более заметными в этом возрасте. Однако это не регресс, а процесс достижения иного уровня мудрости. Теперь вместо физической силы на первый план выходит жизненный опыт и духовная глубина. Человек осознает, что вещи, которые раньше казались ему необходимыми, на самом деле не так уж и ценны, и начинает избавляться от ненужного. Он развивает меньше, но более значимые отношения, уменьшает свою зависимость от материальных вещей и находит способы получать больше удовольствия от жизни. В этот период некоторые люди решают кардинально изменить свою жизнь или образ жизни. Возрастной диапазон 45-50 лет – это критический, поворотный момент для изменения своей жизни. В эти годы человеку предоставляется возможность заново открыть себя и свою жизнь. Пересматриваются прежние убеждения и привычки, избавляются от ненужного бремени, и жизнь начинает проживаться более осознанно. Человек начинает прислушиваться не только к тому, что предлагает ему внешний мир, но и к потребностям его внутреннего мира. Вот почему, как сказал Юнг, жизнь начинается в 40 лет, потому что в этом возрасте человек не только существует, но и начинает по-настоящему жить. Третье равновесие – 50-55 лет. В возрасте 50 лет человек достигает очередного поворотного момента в своей жизни. После периода пробуждения и последующего процесса переоценки, пережитого в начале 40-х годов, человек достигает стадии, когда сомнения, изменения или трансформации, постепенно начавшись, начинают вставать на свои места. В эти годы основные внутренние конфликты ослабевают, и человек начинает лучше осознавать, кто он и какую жизнь он хочет прожить. Однако это равновесие не возникает само собой, оно должно быть построено осознанно. Понимание основных элементов равновесия – важнейший шаг на пути к его достижению.
В этот период жизни человек меняет приоритеты. В то время как в юности и даже в начале 40-х годов на первом плане были достижения, успех, статус, ожидания общества и материальные блага, к 50-летнему возрасту большую значимость обретает смысл внутреннего мира и простота. Теперь человек сосредотачивается на том, что он чувствует, а не на том, что он имеет. Достижения в более молодом возрасте рассматривались как цели, то теперь возникает вопрос, приносят ли эти достижения духовное удовлетворение. Если раньше человек следовал только ожиданиям общества, то сейчас самое время создать баланс в соответствии со своими собственными ценностями, потому что этот возраст переходит в фазу, когда человек не просто существует в жизни, но и по-настоящему жив. В этот период, когда человек пытается установить баланс между материальным и духовным аспектами, он или она провел большую часть своей жизни работая, возможно, воспитывая детей и обслуживая множество обязательств. Но теперь, добившись столь многого, он сталкивается с вопросом, действительно ли он был счастлив. Если в юности он был сосредоточен только на материальных благах, то теперь он осознает значение духовных ценностей и возможностей для самореализации. Для большинства людей в эти годы наступает период освобождения от лишнего, и возникает необходимость упрощения. Мудрому человеку хочется держаться подальше от вещей, которые их утомляют и вызывают стресс, и делать более осознанный выбор. Ненужные расходы, поверхностные отношения и бессмысленные заботы уступают место более простому, более осмысленному процессу жизни. Режим баланса также включает в себя гармонию между душой и телом. В молодом возрасте вопросам здоровья часто не уделяется должного внимания. Однако, когда вам исполнится 50 лет, сигналы, которые дает ваше тело, становятся более очевидными. Если в молодом возрасте люди больше расширяли круг общения, то теперь на первый план выходит качество отношений. Люди лучше знают, кто действительно ценен, какие отношения их питают и с кем они хотят продолжать общение. Увеличивается желание формировать глубокие и значимые отношения вместо поверхностных связей. Если вы сохранили брак или длительные отношения, эти годы могут стать временем переосмысления отношений, потому что пара теперь вырастила своих детей и получила возможность больше сосредоточиться на своей индивидуальности. Хотя эта ситуация обеспечивает обновление и углубление некоторых отношений, с другими она может привести к развитию в разных направлениях. Хотя в молодом возрасте человеку, возможно, было важно быть одобряемым и оцененным обществом, сейчас человека меньше волнует, что думают другие. Он более свободен, более самостоятелен, делая свой выбор более осознанно и действуя в соответствии со своими ценностями, а не ожиданиями других. Подводя итог, можно сказать, что процесс достижения баланса в возрасте 50-55 лет – это период, в течение которого человек комплексно оценивает свой прошлый опыт и создает более стабильную жизнь в духовном и эмоциональном плане. Успех и материальное богатство сами по себе больше ничего не значат. Внутренний мир, здоровые отношения и простая, но содержательная жизнь становятся все более важными для человека. По мере разрешения этих внутренних конфликтов, человек становится лучше понимать, кто он и чего хочет, и начинает более осознанно управлять своей жизнью. Вот почему, как сказал Юнг, жизнь на самом деле начинается в 40 лет, потому что в этом возрасте человек не просто живет, но и начинает по-настоящему жить своей жизнью. Четвертое углубление мудрости – 55-60 лет. В возрасте 55 лет человек входит в самый красивый и значимый этап своего жизненного пути. Пробуждение, пережитое в ранние 40-е, следующее переоценкой, наконец, процессы достижения равновесия преобразили человека и вынудили его взглянуть на жизнь другими глазами. В этот период на первом плане это не только жизнь, но и смысл ее. Превращение прошлого знания в мудрость. Теперь человек научился извлекать уроки из своего опыта, видеть, что действительно важно в жизни, и понимать более глубокое измерение своего существования. В эти годы период, когда человек как никогда прежде осознает быстротечность жизни. Если в юности время казалось бесконечным, сейчас ценности и ограничения времени осознаются более отчетливо. Однако эта осознанность не является причиной беспокойства, а скорее вызывает желание жить более осознанно. Люди лучше знают ценность каждого мгновения и желают очистить свою жизнь от ненужных тревог и бессмысленных переживаний,
понимая, что многие вещи, которые совершались в прошлом, на самом деле не так уж и важны, и это осознание дает человеку больше покоя. Расширение мудрости также позволяет человеку изменить свои отношения с самим собой и с жизнью. В то время как в молодом возрасте люди постоянно пытались достичь какого-то успеха и куда-то попасть, в нынешнюю эпоху раскрывается сила бытия и чувства. Вместо таких факторов, как успех, материальное богатство или социальный статус, теперь на первом плане внутренний мир и спокойствие. Человек начинает воспринимать себя как часть жизни, глубже понимать связь между окружающей Вселенной и своим существованием. В психологии Юнга это один из последних этапов процесса самоактуализации личности. Теперь человек откладывает свое эго в сторону и начинает признавать, что он является частью большего целого. В эти годы жизненный опыт человека начинает проливать свет на другие аспекты. Теперь становится важным не только его собственное развитие, но и какой вклад он может внести в окружающую среду. Человек хочет передать другим то, чему он научился из своего опыта и своей жизненной философии. Вот почему многие люди переходят на роль учителя-наставника или проводника в возрасте от 55 до 60 лет. Пока одни воспитывают внуков, другие наставляют молодых коллег. Третьи могут заниматься писательством или специализированными проектами, потому что мудрость заключается не только в обучении, но и в том, чтобы поделиться ею и внести вклад в развитие человечества. Он учится радоваться мелочам, замечать красоту в жизни и наслаждаться моментом. Детского смеха, разговора с друзьями, тихих дней, проведенных на природе, теперь это становится все более значимым и ценным. С физической точки зрения это период наблюдения, когда старение становится более заметным, но мудрый человек рассматривает старение не как проблему, а как часть естественного процесса. Изменение тела – это возможность для души измениться и преобразиться. Динамизм молодости уступает место спокойствию и глубокому пониманию. Человек принимает себя таким, какой он есть, со своими недостатками, изменениями, происходящими со старением, и всем остальным, что может дать жизнь, потому что истинная мудрость – это не просто знание, но и принятие, и образ жизни, такой, какая она есть. Возможно, главным достижением этого периода является полное обретение внутреннего покоя. Человек полностью освобождается от бремени прошлого, больше не испытывает серьезных опасений по поводу будущего и учится жить настоящим моментом. Хотя раньше были большие конфликты и противоречия, сейчас этот процесс завершен и уступил место глубокому осознанию. Люди больше не воспринимают жизнь как поле битвы, а как путешествие, полное открытий и опыта. Процесс углубления мудрости в возрасте от 55 до 60 лет – это период, в котором человек начинает смотреть на жизнь с более широкой точки зрения, зрелостью оценивает прошлый опыт и находит причины истинного покоя. Теперь важно не приобретать вещи, а ощущать само существование. Человек понимает, что старение – это не то, чего следует бояться, а скорее возможность достичь духовной зрелости. Как сказал Юнг, жизнь по-настоящему начинается в 40 лет, потому что в этом возрасте человек не только живет, но и начинает по-настоящему постигать суть жизни. Решетка 5. Свобода и принятие. 60-65 лет. К 60 годам человек становится свидетелем всех жизненных перипетий, переживает множество перемен и глубже понимает, кто он и чего хочет. После амбиций юности, вопросов идентичности, возникших в эпоху поиска, уравновешенности и мудрости в 50 лет, этот период теперь является фазой истинной свободы и принятия. Теперь человек начинает ощущать покой, принимая себя таким, какой он есть, и приспосабливаясь к течению жизни, не препятствуя ему. Свобода – это уже не просто термин, который становится духовной и умственной свободой. Самой отличительной чертой этого периода является осознание того, что жизнь – это не то, что нужно контролировать, а скорее поток, который нужно отпустить. Если в молодом возрасте человек стремится формировать, направлять и проектировать жизнь в соответствии со своими желаниями, то теперь он понимает, что это не всегда возможно и, по сути, не нужно. Жизнь продолжает жить такой, какая она есть, протекающей в своем естественном ритме, без необходимости принуждения. Осознание этого дает человеку великий покой и мир. Теперь забота о том, что думают другие, социальные ожидания или карьерные амбиции остались полностью позади.
Люди мыслят в соответствии со своими собственными ценностями и чувствами и не чувствуют необходимости в чем-либо доказывать. Свобода означает не только независимость от внешнего мира. Что действительно важно, так это открытие свободы человека внутри себя. Разум, который раньше боролся с бременем прошлых ошибок и сожалений, теперь учится принимать их такими, какие они есть, осознает, что все происходящее имеет смысл и то, что каждый опыт делает человека тем, кем он является сегодня. Вместо того, чтобы бороться, исправлять прошлое или строить будущее, человек учится находить обоснование и покой в настоящий момент. Разум достигает истинной свободы, освобождаясь от сожалений о прошлом и тревоги о будущем. В данном случае принятие становится очень необходимым условием, это не капитуляция или пассивность. Напротив, означает встречать перемены, которые приносят жизнь со зрелостью и понимать, что их нужно принимать, а не бороться с ними. Такие изменения, как старение организма, потеря физической силы и неспособность выполнять определенные действия так же быстро, как раньше, больше не являются показателем недостатка. Постоянная спешка достичь чего-то или куда-то попасть, как в юности, уступает место легкости, которая приходит, когда ты такой, какой ты есть. Люди начинают воспринимать изменения своего тела не как теоретический процесс жизни. Важно сохранять внутреннюю энергию. Не исключаются такие понятия, как успех и неудача, победа и потеря, молодость и старость больше не проявляют резких изображений, как черное и белое, все они части каждого целого и срочно переплетены друг с другом. В этот период человек становится мудрым. В юности он многое пережил, видел трудности в жизни, совершил много ошибок, много раз падал и снова вставал. Однако все это привело к его нынешней зрелости. Теперь пришло время передать то, чему вы научились другим, направлять и вести путь к окружающим. Но это руководство подразумевает проживание по собственному принципу, а не давать советов или указаний. Истинная мудрость обнаруживается скорее в позе, позиции и отношении к жизни, чем в словах. Период свободы и принятия между 60-ми и 60-ми годами – это период, в котором человек начинает знакомиться со всеми аспектами жизни со зрелостью, принимает себя и мир такими, какие они есть, и в результате достигает истины. Духовная свобода человека больше не живет просто ради жизни, чувствует, что жизнь углубляется, ценит каждый момент и существует чувство завершенности, не ощущающее соответствия в чем-либо. Вот почему, как сказал Юнг, жизнь на самом деле начинается в 40 лет, потому что только с человеком этого возраста по-настоящему учится жить свободно и осознанно. Шестое. Духовное и эмоциональное богатство. 65-70 лет. К 65 годам человек оставляет позади большую часть своей жизни, но это оставление позади не конец, а дверь к новому началу. После амбиций юности, кризиса среднего возраста, равновесия в 50-е, свободы и принятия, которые приходятся на 60-е, жизнь теперь достигает стадии духовного и эмоционального богатства. Этот процесс дает большее наполнение и внутреннее богатство, чем материальное или внешнее богатство. Человек начинает воспринимать себя уже не как пассажира, а как быть записанным от самой жизни. В этот период у человека развивается глубокое сострадание к жизни и к себе. Он больше не винит себя за ошибки прошлого, не злится на трудности, с которыми сталкивается, и принимает то, что преподносит жизнь, и не сопротивляется. Эти размышления о прошлом больше не являются осуждением или сожалением, а становятся простым хранилищем мудрости. Человек осознает ценность каждого момента и понимает, что каждый опыт – это камень, который сформировал его таким, какой он есть сегодня. Это осознание создает духовное богатство, потому что теперь человек живет с чувством завершенности и удовлетворенности, а не переживаний и сожалений. В эмоциональном плане этот период является периодом глубокой зрелости и терпимости. Если в молодом возрасте люди сильнее переживают разочарование, гнев и обиду, то после 65 лет эмоции ощущаются более сбалансированно и осознанно. Люди больше не уделяют большого значения незначительным проблемам. Они понимают бесполезность споров и становятся более примирительными и понимающими в отношениях. Он знает, как ценно проводить время с близкими, общаться с друзьями и делиться воспоминаниями. Он также наблюдает за циклом природы, за восходом и заходом солнца, сменой времен года, водой, ветром,
шумом, все это напоминает нам о том, что жизнь протекает в великолепной и совершенной гармонии. Это осознание позволяет человеку установить более глубокую духовную связь. Жизнь больше не воспринимается как просто период жизни, а как часть единого потока. В этом возрасте человек все больше погружается в поиски смысла, но этот поиск уже не причиняет вреда или нужды. Если в юности смысл поиска часто подпитывается неудовлетворенностью и ощущением того, что чего-то не хватает, сейчас этот поиск происходит углублением и обогащением. Обращение к художественным текстам, философии, суфизму, мистицизму или любым культурным учениям позволяет людям начать видеть жизнь в более широком контексте. В возрасте от 65 до 70 лет люди начинают проникать в мельчайшие детали повседневной жизни. Ощущение, которое чувствуешь, выпивая чашку чая, вдыхая аромат цветка, общаясь с другом, слушая смех внука, все это уже не поверхностные, а по сути, части жизни. Люди понимают, что эти детали, которые они не заметили или не придали значения в прошлом, на самом деле были настоящим богатством жизни. В духовном плане он больше не следует рекомендациям или указаниям. Ему не нужно добираться из одного места в другое, и ничего не нужно доказывать. Жизнь самодостаточна и так. В этот период человек достигает состояния мудрости и принятия, простирающегося в бесконечность. Он знает, что жизнь временна, но эта временность не приносит ему печали, напротив, повышает ценность каждого момента. Теперь важно не то, что время проходит, а ощущение полноты каждого мгновения. Человек сосредотачивается не на том, что он оставляет после себя, а на том, как он себя чувствовал в данный момент, и на красоте каждого мгновения, которое он проживает. Период духовного и эмоционального богатства в возрасте 65-70 лет – это период, когда у человека развивается глубокое жизненное сострадание и понимание жизни и самого себя, а также достигается духовное совершенство и внутреннее равновесие. Человек живет уже не для того, чтобы изменить себя и жизнь, а для того, чтобы принять и полюбить ее такой, какая она есть. И вот почему, как сказал Юнг, жизнь на самом деле начинается в 40 лет, потому что только с этого возраста человек начинает по-настоящему изучать саму жизнь. 7. Наследие и интеграция, 70 лет и более. Возраст 70 лет и старше – это период, когда человек достигает глубокого понимания жизни и интегрируется с его прошлым и существованием. В этом возрасте больше не нужно стремиться к победам, добиваться успеха, достижений или доказывать свою идентичность. Материальные аспекты жизни и мирские амбиции полностью отошли на второй план, уступив место более осмысленному, более глубокому внутреннему путешествию. Этот период – этап, на котором человек формирует свое наследие жизни и воспринимает себя как часть большего целого. Оценка прошлого больше не является результатом суждения. Человек начал осознавать свои ошибки и принятые решения и понял, что это препятствия, которые сделали его тем, кем он является сегодня. Все сожаления о счастье и боль стали учителями. Человек глубже понимает смысл, который придает ему каждый этап борьбы, каждый опыт, через который он проходит с самого начала осознания своей жизни. Это создает огромное чувство завершенности и удовлетворенности. Ничего больше не пропало, все произошло именно так, как и должно было быть. В этот период человек наиболее четко осознает быстротечность жизни, но это осознание не причиняет ему страха или печали. Напротив, осознание того, что все временно, делает каждый момент еще более драгоценным. Человек больше не препятствует течению времени и не пытается его контролировать, потому что время – это не просто единица измерения, это способность победить мудрость. Желание изменить прошлое и повлиять на будущее полностью исчезают, остается только чистая и ясная правда настоящего момента. В этом возрасте большое значение приобретает внешний смысл наследования, молчаливая улыбка, понимающий взгляд, указание пути окружающим через выработанное вами отношение к жизни – это настоящее руководство. В эмоциональном плане человек теперь находится в полном мире и спокоен. Обиды, тяготы прошлого и внутренние конфликты остались позади. Человек не только не прощает, он больше не хочет ничего менять из того, что произошло в прошлом, потому что теперь он понимает, что все имеет смысл и причину. Это понимание приводит к огромному облегчению и свободе,
в которой нет необходимости ни за что держаться. Прошлое — это всего лишь история, будущее — это уже не ожидание потока. В этот период люди смиряются с одиночеством. Одиночество больше не испытывается как недостаток или пустота. Если большую часть жизни люди испытывают потребность постоянно находиться рядом с другими, то теперь человек научился быть довольным своим существованием и нахождением в этом внешнем мире. Тишина больше не страшна, напротив, она стала местом, где происходят самые глубокие внутренние путешествия. По мере приближения к заключительным этапам жизни мы все чаще начинаем задумываться о концепции смерти. Однако эта мысль больше не является чем-то пугающим или расстраивающим, а стала восприниматься как часть жизни. Человек осознает, что смерть — это не конец, а трансформация. Так же, как все в природе существует в цикле, жизнь — это не начало и не конец, а процесс изменений в бесконечном потоке. Это понимание освобождает человека от страха смерти и дарует ему великий внутренний покой. Возраст 70 лет и старше — это период наследования и глубокой интеграции. Теперь человек принял свою жизнь такой, какая она есть, и примирился со своим прошлым, своими близкими и самим собой. Таким образом, он больше не хочет ничего менять или контролировать, фокусируется исключительно на удовольствии самой жизни в целом. Поймите, истинная свобода и истинное счастье заключается в том, чтобы не заботиться о чем-либо, а осознавать, что все уже именно так, как должно быть. Вот почему, как сказал Карл Юнг, жизнь на самом деле начинается в 40 лет, потому что только с этого возраста человек начинает интегрироваться в саму жизнь и понимать истинный смысл своего существования. В этом видео мы обсудили слова Карла Юнга: «Жизнь по-настоящему начинается в 40 лет». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать больше контента. Спасибо! You think it's over. You think the game is done because it's hard, because you're tired. Welcome to life. Let me tell you the truth. No one else will. Nobody cares. Nobody is coming to save you. If you want to win, you've got to be a winner. Winners don't whine. They don't cry about how unfair life is. They wake up, they sharpen the sword, and they go back to war. I've been broke. I've been hated. I've been banned, silenced, attacked, but I'm still standing. You know why? Because I don't stop until I win. Life is combat. Every day is war. You're either conquering or you're being conquered. And if you're not willing to go in to bleed for what you want, then stay average. But don't dare complain. You're not defeated until you accept defeat. You're not done until you decide to be done. Subject, 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 subjective, 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 subjectival, subjectival. You're not done until you accept. So decide right now, who are you going to be? You've got to build yourself into something unbreakable. No one's going to hand it to you. No one's going to give you respect. You take it. You earn it. This world bows to the relentless, to the ones who don't break, who don't quit, who refuse to lose. If you fall, you get up. If you get hit, you hit back harder. If the door shuts, you kick it off the hinges, because that's what it takes to win. And so, if you got what it takes, if you fall shut, you kick it off the hinges, because that's what it takes to win. So, if you're breathing, if you're still in the game, then say it loud. You done? No, you're not done. You don't stop when you're tired. You stop when you're finished. You stop when the mission's complete. Listen, life's going to push you to your edge. It's going to knock you down so hard you forget who you are. But you got to remember,
Remember why you started. Remember the dream. This ain't the time to back up. This ain't the time to let go. This is the time to lock in. Because winners don't fold, they don't break. They build. When I was homeless, I didn't have a plan B. It was win or die trying. I said, Eric, you better turn this pain into purpose. And that's what I did. When people quit on you, keep going. When nobody believes in you, keep. When life says it's over, you say, not until I win. You've come too far to turn back now. You've sacrificed too much to let it all go. This is your moment. And don't you let pain take that from you. Don't you let fear hold you hostage. Push past the pain, work through the tears, fight through the silence. It's going to get hard, but that's the process. You're being forged, you're being refined, you're becoming unstoppable. So speak this out loud. It's not over until I win. Until I conquer, until I prove every doubt wrong, wake up, grind, repeat, again, until you win. When you're overwhelmed by suffering, when chaos has entered your life, and you can't see a way out, it's tempting to give up. But I want you to remember something. It is not over until you win. Life is suffering. That is a fundamental truth. But it is also filled with meaning. And if you orient yourself properly, if you aim at the highest good you can conceptualize, you can withstand the burden of existence. Even in your worst moments, you must stand up voluntarily, shoulder the responsibility and say, this will not destroy me. People collapse because they lose hope. But meaning is what sustains us through suffering. You don't need to be free of pain. You need to be committed to something so meaningful that the pain becomes bearable. When you fall, the world doesn't care. But you must get back up. You must rebuild order from the chaos. You must choose to climb even when the hill gets steeper. Do not compare yourself to who someone else is today. Compare yourself to who you were yesterday and ask, did I move forward even a little? When life tells you you can't, your response should be, I must. The archetypal hero doesn't succeed because things are easy. He succeeds because he confronts the dragon, enters the unknown, and transforms. So when you feel like quitting, don't, because your story is still being written. It is not over until you win. You're done. No, you're not done. You don't stop when you're tired. You stop when you're finished. You stop when the mission's complete. Listen, life's going to push you to your edge. It's going to knock you down so hard you forget who you are. But you got to remember why you started. Remember the dream. This ain't the time to back up. This ain't the time to let go. This is the time to lock in. Because winners don't fold, they don't break, they build. When I was homeless, I didn't have a plan B. It was win or die trying. I said, Eric, you better turn this pain into purpose. And that's what I did. When people quit on you, keep going. When nobody believes in you, keep going. When life says it's over, you say, not until I win. You've come too far to turn back now. You've sacrificed too much to let it all go. This is your moment. And don't you let pain take that from you. Don't you let fear hold you hostage. Push past the pain. Work through the tears. Fight through the silence. It's going to get hard. But that's the process. You're being forged. You're being refined. You're becoming unstoppable. So speak this out loud. It's not over until I win, until I conquer, until I prove every doubt wrong. Wake up, grind, repeat again, until you win. Let me ask you something. Do you believe that you were created for a purpose? Do you believe there's a reason you're still here, still breathing, still pushing? Because
Because if you do, then quitting is not an option. You see, purpose doesn't quit on you. Calling doesn't back down. The vision you've been given, that fire inside your soul, it came from God. And it didn't come with an expiration date. You might be delayed, but you're not denied that struggle you're going through. It's not there to break you. It's there to build you, to prepare you for what's coming. I teach people how to turn ideas into income, but I always remind them the first transformation happens on the inside, because wealth isn't about what's in your bank. It's about what's in your belief. You've got to believe you're called to win. Even when the world calls you a failure, you've got to believe the test is not a punishment, it's a preparation. You've got to walk in authority, speak to the mountain, command it to move. And when it doesn't move right away, you keep pushing, you keep praying, you keep showing up, because it's not over until you win. And win doesn't mean it's easy. Win doesn't mean it comes quick. Win means you endured. Win means you stayed faithful. Win means you looked every obstacle in the face and said, you will not defeat me. So I'm telling you right now, with every ounce of conviction I've got, don't you stop. Don't you fold. Don't you give up on what God put inside of you. When the warrior walks the path, he is not seeking comfort. He is seeking truth. He is seeking mastery over self. You may feel tired. Life may seem impossible, but I want you to understand the pain you feel is not the end, it is the beginning. The beginning of growth, the beginning of discipline, the beginning of transformation. You must continue not because it is easy, but because it is necessary. In the Shaolin tradition, we train our bodies, but we also train our minds. We learn to sit with discomfort. We learn to listen to the silence within. And in that silence, you will hear the voice that says, keep going. Quitting is a habit. So is perseverance. You must ask yourself, which habit are you building today? The path of the monk, of the warrior, of the master. It is long and painful, but every fall, every failure, every bruise, it builds the spirit. When you lose, you learn. When you suffer, you grow. And when you stand again, after falling, you become unshakable. Your goal is not just to win, your goal is to become worthy of the victory. So breathe, be still, and remember this is not your final form. As long as your heart beats, as long as you can take one more step, your story is not finished. You may be facing something right now that looks impossible. Maybe it's your finances, your health, your relationships. And I know it hurts. I know you feel tired. I've been there. But let me tell you something, it's not over. When I was living in my car, broke, hungry, sleeping in hotels or not sleeping at all, I still had the dream. And what kept me going? I knew deep down God didn't bring me this far to leave me. That vision you've got, that gift inside you, that's not a coincidence. That's divine. But if you want it, you got to fight for it. Faith without works is dead. That means you got to show up. You got to keep pushing even when it doesn't make sense. Even when nobody's clapping. Even when everything in you says it's over. Because it ain't over. Not for you. Not if you're still breathing. God is still in control. And just because it looks bad now, doesn't mean the story ends like this. Sometimes the darkest part of the night comes right before the sunrise. Don't you give up. Don't you throw in that towel. The struggle is preparing you. The pain is shaping you. The delay is developing you. You're not being punished, you're being positioned. So speak life into yourself. Say it with boldness. It's not over. Not until I win. Your breakthrough is coming. Stay in the fight. Every single person hits a breaking point. That moment where nothing's working and you feel like giving up. But I need you to hear me loud and clear. It's not over until you win. See, most people stop because they confuse failure with finality. But failure is never the end.
It's feedback. It's life asking you, how bad do you really want this? Are you willing to pay the price, to face the pain, to keep showing up? The winners, the ones who change the world, they decide that no matter what happens, they are going to find a way. You may not control the events of your life, but you absolutely control what they mean. You can take your pain, your rejection, your heartbreak, and turn it into fuel, into focus, into fire. When it hurts, when it's heavy, that's not your cue to quit. That's your invitation to rise. Change happens when you stop negotiating with your limits and raise your standard. When you stop saying, I'll try, and start saying, I must. You've got something powerful inside of you, but you don't find it in comfort. You find it when you're stretched, when you're tested, when you've got nothing left but the decision to keep going. Decide right now, no matter how long it takes, no matter how hard it gets, I will not stop until I win. Because victory belongs to the relentless. It's not over. Not even close. It's not over until you win. You want to quit? Good. That's where it starts. See, everybody wants to win when it's easy, when it's sunny out, when they're motivated. But when you're broken, when life has smashed your face into the dirt, that's when the real ones are made. I've been there. I've had nights where I couldn't walk, where my body screamed to stop, but I didn't stop. You know why? Because I hadn't won yet. Pain is the greatest training partner you'll ever meet. It doesn't lie. It shows you who you really are. And most people, they run from it. They hide. But winners, we embrace it. You think it's over because you failed once 10 times? Try failing 1,000 times and still getting up every morning saying, I'm not done. It's not about talent. It's about the savage mentality, the grind, the obsession. People say, Goggins, how'd you do it? I say, I stayed in the fight. Period. You don't stop because you're tired. You stop when you've conquered it. You stop when you've dominated every excuse, every weakness, every doubt. You say you want to be great, then act like it, bleed for it, hurt for it, keep going no matter what, because this fight ain't over. Not for you, not today. It's not over until you win. There is a principle that governs all success, and it is this. You are the master of your fate, the captain of your soul. Every man and woman who has risen from defeat to greatness has understood that defeat is never failure unless you accept it as such. The trials you face, the setbacks you suffer, they are not signs that you are done. They are signals that you are being prepared. When life knocks you down, do not interpret it as punishment. Interpret it as preparation. For within every adversity lies the seed of an equal or greater benefit. But the seed must be found and it must be nurtured. The most successful individuals, the ones who have accumulated not only wealth but influence, purpose, and peace, each of them faced trials that would have broken a lesser soul. But they refused to accept defeat as final. They made the decision deep and irrevocable that they would not stop until they had won. Let me remind you, success always begins in the same place, with a burning desire. Not a wish, not a hope, but a white-hot, all-consuming desire, a definiteness of purpose so intense that no opposition, no criticism, no failure could shake it. If your desire to win is not stronger than your fear of loss, then you will fall at the first obstacle. But if you possess the kind of desire that cannot be extinguished, then you will discover what I call the hidden power of persistence. You must persist through fatigue, through loneliness, through doubt. There is no other way.
Temporary defeat is not permanent failure. It is merely life's way of asking, how badly do you want it? And your answer must be badly enough to keep going. Badly enough to learn the lesson. Badly enough to rise from the ashes of every failed attempt and go forward stronger. The mind is the battleground. And the moment you decide, truly decide that quitting is not an option, you activate forces within you and around you that begin to move. You don't need to see the entire staircase. Just take the next step with faith. It is not over until you win, because life does not close the door on those who keep knocking. Think of Thomas Edison. 10,000 failed experiments. 10,000. Yet he did not say, I have failed. He said, I have found 10,000 ways that do not work. And because he would not quit, because he persisted, the world was given the electric light, the power of decision, the power of desire, the power of never giving up. These are not motivational cliches. These are universal laws of success. If you have fallen, good. Now rise. Stronger, smarter, more determined. If they laughed at your dream, good. Let it fuel you. Let it drive you. If they told you it's impossible, good. Let that be your invitation to prove them wrong. Do not speak of limitations. Speak only of possibilities. Say to yourself, I will not surrender. I will not shrink. I will not turn back, because this dream was placed in my heart for a reason. A man who knows what he wants and is willing to pay the price is unstoppable. He does not wait for opportunity, he creates it. He does not beg for a chance, he becomes the reason for change. Do not look to others to confirm your belief. You must believe first. When belief becomes action and action becomes discipline, the world yields. When others sleep, you work. When others complain, you create. When others quit, you rise. They turn back right before the breakthrough because they do not know. They do not understand that pain is part of the process, that uncertainty is part of growth, that the darkest hour truly is just before dawn. If you could only see the success waiting just on the other side of your next step, you would never stop. So I'm here to tell you, keep going. There is power in you that you have not yet tapped. There is greatness in you that you have not yet expressed, but you must endure. You must believe, you must act, and you must refuse to accept anything less than victory. Every morning you wake up, there's a silent decision being made that will shape the rest of your life, and most people don't even realize they're making it. One path is the easy one, filled with noise, distraction, and people chasing likes, chasing approval, chasing validation. The other path's not easy, it's not popular, and most will never take it. But it's the only road where true transformation happens. That road is about you, your growth, your discipline, your power, and here's the catch. The moment you stop living for their attention and start building for yourself, something shifts. The world that once overlooked you suddenly has no choice but to notice. And that's exactly what we're diving into today. Stop comparing yourself to others. Comparison steals your power. The moment you compare yourself to somebody else, you hand over control of your emotions, your confidence, and even your identity. Comparison is one of the fastest ways to drain your energy because it places your focus on everything outside of you instead of everything within you. Think about it. When you scroll through social media and see someone who looks more successful, happier, richer, or fitter, what happens instantly? Your brain shifts into self-criticism. You begin questioning yourself. Why am I not there yet? What am I doing wrong? Why don't I have what they have? And all of a sudden, the energy you could have used to build your future gets wasted doubting your worth. That's the trap of comparison. It steals your time, your creativity, and your power because it convinces you that your path is not enough.
But here's the truth. No two people have the same journey, the same obstacles, the same starting point, or the same mission. Comparing your chapter 1 to someone else's chapter 20 is like planting a seed yesterday and expecting it to look like a fully grown tree today. Growth doesn't work that way. Your timeline is your timeline. Your race is your race. The only person you need to measure yourself against is the person you were yesterday. If you can wake up and know that you've pushed even one step further, you've already won. The danger of comparison is that it gives you a false scoreboard. You look at someone else's highlight reel and think that's reality, but you don't see the struggle, the pain, the setbacks they've gone through to get there. You don't see the failures behind their success or the sacrifices behind their smile. You're only looking at the surface, and you're using that surface to decide your value. That's not only unfair, it's destructive. Because when you do that, you minimize your own strengths, you ignore your own progress, and you blind yourself to your own potential. What would happen if you took all that energy you spend comparing yourself to others and redirected it into growth? What would happen if you looked at someone else's success not as a reminder of what you don't have, but as proof of what's possible? Instead of feeling small, you'd feel inspired. Instead of wasting energy wishing you had their life, you'd use that energy to build your own. That shift, turning comparison into inspiration, changes everything. Because now, instead of being drained, you're fueled. Instead of being jealous, you're curious. Instead of being bitter, you're driven. Comparison only steals your power when you let it define you. The truth is, no one can live your life but you. No one can walk your path but you. And when you embrace that, you take your power back. You stop letting the outside world control your worth. And you start creating from a place of authenticity, strength, and ownership. The world doesn't need another copy. It needs you, fully alive and fully focused on your own growth. Growth happens when you turn inward, not outward. We live in a world that constantly pulls our attention outward. Notifications, opinions, gossip, criticism. Everywhere you turn, someone or something is demanding your focus. And when you live that way, you get trapped in reaction mode. You're always responding to what's happening out there, instead of building what's happening in here. But the real transformation, the kind of growth that sticks, doesn't come from trying to manage the outside. It comes from mastering the inside. When you turn inward, you take control back. You stop letting the noise dictate your choices. You stop living by the expectations of other people. You begin asking yourself the hard questions. Who do I want to become? What do I value? What drives me? And those answers don't come from scrolling through feeds or listening to opinions. They come from stillness, from reflection, from being honest with yourself. That's the foundation of growth. Because here's the truth, if you're constantly chasing what's out there, you'll never feel enough. There will always be someone with more money, more status, more recognition, and if your worth depends on chasing that, you'll be exhausted for the rest of your life. But when you shift inward, when you start focusing on building your mindset, your discipline, your resilience, your emotional control, suddenly, you don't need the world to validate you. You validate yourself. You don't need the world to hand you confidence. You generate it from within. Growth is an inside-out process. You can't fix your life by rearranging the outside if you haven't mastered the inside. Think about it. Someone could win the lottery, gain fame overnight, or achieve something everyone else dreams of. But if they haven't grown internally, they'll sabotage it. They'll lose it just as quickly as they gained it. Because without inner growth, outer success collapses. But when you build yourself inwardly, when you sharpen your discipline, expand your courage, deepen your gratitude, then no matter what life throws at you, you can handle it. That's real power. Turning inward doesn't mean ignoring the outside world. It means building yourself so strong that the outside world can't shake you. It means becoming unshakable in your focus, unshakable in your purpose, unshakable in your drive. And when you do that, everything else aligns. Relationships improve because you're no longer needy. You're grounded. Opportunities come because people can sense your confidence and clarity.
Success follows because you've built the character to sustain it. The world may not notice when you start turning inward. It may even look like nothing is happening, but underneath the surface, transformation is taking place. You're rewiring your beliefs, you're strengthening your habits, you're elevating your vision, and one day when the results show, people will be stunned. They'll think it happened overnight, but you'll know the truth. It was built quietly, patiently, consistently, by focusing on growth where it matters most inside of you. Discipline beats drama every single time. Every single day, life will hand you opportunities for drama. Someone cuts you off in traffic, a coworker says something that pushes your buttons, a friend disappoints you, you get criticized online. The world is full of situations that beg for your reaction, that invite you into chaos, that tempt you to lose control, and most people take the bait. They spend hours replaying an argument, gossiping about someone, or proving themselves right instead of moving forward. Drama is a trap. It feels urgent, it feels emotional, it feels like you must engage, but it steals your time, it steals your focus, it steals your future. Discipline is the antidote. Discipline says, I don't have to react to everything. I don't have to attend every argument I'm invited to. I don't have to waste my energy on what doesn't serve me. Discipline is about making the choice that aligns with your growth, even when it's boring, even when it's not flashy, even when nobody else sees it. And that's what makes it powerful. Drama might give you attention for a moment, but discipline gives you results for a lifetime. Think about it. The people who win in life aren't the ones who get caught up in every distraction. They're the ones who decide, no matter what's happening around me, I will show up for my goals. No matter how I feel, I will do the work. No matter what excuses show up, I will stay consistent. That's discipline. It doesn't depend on mood. It doesn't depend on circumstances. It doesn't depend on who supports you. Discipline is a decision you make daily, to prioritize what matters most over what feels easiest in the moment. Drama thrives on emotion, but discipline thrives on clarity. Drama asks, who said what? Discipline asks, what's my next step? Drama asks, how do I look right now? Discipline asks, am I moving closer to the person I want to become? Drama drains, discipline builds. Every time you choose discipline over drama, you invest in your future self. Every time you choose focus over distraction, you build momentum. Every time you choose consistency over chaos, you stack the bricks that create an unshakable foundation. Here's the catch. Discipline doesn't always feel good in the moment. Sometimes it feels uncomfortable. Sometimes it feels like you're missing out. But discipline pays dividends that drama never will. Discipline builds habits. Discipline creates character. Discipline produces results that last long after the emotions fade. When you look at someone who's truly successful, someone who's built something lasting, you're not looking at someone who lived in drama. You're looking at someone who chose discipline over and over again until it became who they are. And here's the secret. The less time you spend on drama, the more time you have for growth. When you let go of needing to be right, needing to prove, needing to fight battles that don't matter, you suddenly free up energy for what does matter: your vision, your health, your relationships, your mission. That's the shift. You can't control the chaos of the world, but you can control whether you add fuel to it or rise above it. And rising above it always comes down to discipline. Progress is louder than words. Let your results do the talking. People waste so much energy trying to convince others of their worth. They argue. They defend themselves. They post online about how hard they're working, hoping someone will notice. But here's the truth. The loudest statement you will ever make is progress. You don't need to prove yourself with explanations. You don't need to win debates. You don't need to announce your every move. You just need to grow, to evolve, to build results so undeniable that no words are necessary. When you focus on progress, everything shifts. You stop living for approval and you start living for alignment. You stop chasing validation and you start chasing mastery. Progress is not about being perfect. It's about being consistent. It's about showing up day after day, stacking small wins, building momentum, and letting that momentum compound. Progress speaks for itself. You don't have to say a word when people can see the evidence. The problem is many people get stuck talking about what they're going to do instead of actually doing it.
They want credit before they've even paid the price. They want applause before they've put in the reps. But words are cheap. Progress is priceless. Words can be doubted, twisted, ignored, but results cannot be denied. When you build results, even your critics have no choice but to acknowledge them. Progress is powerful because it builds self-respect. Every time you keep a promise to yourself, every time you take a step forward, you prove to yourself that you're reliable. You stop waiting for others to believe in you because you believe in you. That inner certainty is stronger than any compliment or criticism you'll ever get. And when you operate from that place, you don't need to shout about what you're doing, you just do it. Here's the reality. Most people are distracted. Most people give up quickly. Most people settle. That's why progress shocks people. They expect you to quit. They expect you to stay the same. They expect you to talk a big game, but never follow through. And when you don't, when you keep showing up, when you keep improving, when you keep leveling up, it surprises them. Your progress forces them to pay attention. But progress is not built in leaps. It's built in steps. It's built in the mornings you wake up and push yourself when you don't feel like it. It's built in the hours you put in behind the scenes when no one is watching. It's built in the discipline of repeating the basics until you master them, and slowly, quietly you transform. By the time the world notices, you've already been doing the work for months, maybe years. That's why progress is so loud. It carries the weight of consistency behind it. Letting your results do the talking is about humility, but it's also about power. It's about knowing that you don't need to prove yourself with noise, because your life is your proof. It's about staying grounded in the process, trusting that if you put in the work, the outcome will speak for itself. It's about realizing that the loudest victories are the ones you don't announce, the ones you simply embody. And when you live this way, you'll notice something powerful. You no longer crave recognition. You no longer chase applause. You no longer need people to see every step, because you're not doing it for them. You're doing it for you. In the end, that's what progress really is. The relentless pursuit of becoming the person you know you can be, no matter who's watching. Focus on mastering skills, not chasing approval. One of the greatest traps you can fall into is living your life with the goal of impressing others instead of building yourself. Approval feels good for a moment, but it's fleeting, unstable, and out of your control. You can spend years trying to gain the validation of people who don't even think about you twice, and in the process you lose the very thing that would actually make you unstoppable: skill. Skills are what last. Skills are what create freedom. Skills are what no one can take away from you. When you focus on approval, you bend and break yourself to fit the expectations of others, and you end up weaker, not stronger. But when you focus on mastery, you build something inside of you that can weather any storm. Think about it. Every person who has truly left a mark on the world did not do it by trying to be liked. They did it by going all in on mastering their craft, their discipline, their vision. Approval is external, but mastery is internal. Approval disappears the moment people's opinions shift, but mastery compounds. The deeper you go into building real skills, the more doors open. The better you get, the less you need applause, because your competence becomes your confidence. Approval is about performing for the moment, but mastery is about investing in the long game. The truth is, most people never commit to mastery because it takes patience, it takes discipline, it takes enduring boredom and repetition. But that's why mastery is so rare and so powerful. When you stop chasing approval, you free yourself from the prison of other people's opinions. You stop asking, do they like me, and start asking, am I growing, am I improving, am I moving closer to the person I want to be? That shift is where real power is found, because the applause of the crowd will fade, but the skills you build will stay with you for life. Silent work creates explosive results. We live in a culture that glorifies showing off the process, posting every workout, announcing every plan, telling the world what you're going to do before you've even done it. But real growth doesn't happen in the noise, it happens in the silence. Silent work is the discipline of putting in the hours when nobody's watching, of pushing through the grind without broadcasting it, of stacking wins in private until the results become too big to ignore. Silent work is not about hiding. It's about focus. It's about removing distractions, shutting out the noise, and pouring yourself completely into the process. The reason silent work is so powerful
is because it keeps your energy where it belongs, on execution, not on appearance. When you work quietly, you're not distracted by what people think. You're not looking over your shoulder to see who's clapping. You're not losing momentum by constantly announcing your next move. You're simply doing the work. And that work compounds. Day after day, rep after rep, you're building a foundation that the outside world can't see yet. But just like a seed underground, growth is happening. And one day when the results burst through the surface, it looks explosive to everyone else, even though you know it was built brick by brick in silence. Silent work also builds character. It trains you to be self-driven instead of approval-driven. It teaches you patience, consistency, and resilience. It forces you to find motivation within yourself instead of waiting for someone else to give it to you. And when the results finally show, they're undeniable. People will call it sudden success. They'll call it luck. They'll call it overnight transformation. But you'll know the truth. It wasn't overnight. It was hours, weeks, months, even years of silent work, stacking up until the results became so big, the world had no choice but to note it. Critics only know who you were, not who you're becoming. Every single person carries around an image of you in their mind. Maybe it's who you used to be. Maybe it's a version of you that made mistakes, failed, hesitated, or didn't show up as strong as you could have. Here's the truth. They'll hold on to that image, they'll lock it in, and they'll judge you based on it. Critics thrive on the past. They cling to what you once were, not realizing that growth is constantly reshaping you into someone new. The danger is when you start believing their version of you more than your own vision for yourself. Because if you buy into their definition, you freeze in time. You let their voice become louder than your own, and you trap yourself in who you used to be. But critics only see fragments. They don't see the nights you're up late working on your craft. They don't see the mornings you push yourself when no one's watching. They don't see the battles you've fought inside, fears you've overcome, beliefs you've broken, courage you've built. All they see is what's easy to see, what's easy to mock, what's easy to repeat. They only know the version of you that was visible yesterday. They don't see the growth that's happening today, and that's why you cannot live for their approval or their understanding. Growth is invisible at first. It's internal, subtle, slow. It's rewiring your mind, strengthening your discipline, stretching your vision. To the critic, nothing looks different. They assume you're the same, stuck, predictable, and then one day you show up transformed. One day, your results speak louder than their doubts. One day, you've elevated so far beyond the box they put you in, that their words no longer carry weight. That's why critics are powerless in the long run. They only know the past. They're blind to the becoming. If you allow critics to define you, you shrink. If you allow their opinions to shape your choices, you stay locked in a version of yourself you've already outgrown. But when you decide to focus inward, when you trust the process of growth, when you commit to becoming instead of defending, you rise. You don't need to explain yourself to critics. You don't need to argue with them, justify yourself, or prove them wrong with words. You simply keep growing. You simply keep building. And eventually the gap between who you were and who you've become is so undeniable that even they are forced to see it. They may never admit it, but they'll know. Critics don't know your future. They don't know the fire inside you. They don't know what's waiting to be unleashed. Only you do. And that's why their judgment will always be outdated, while your growth will always be evolving. Silent work creates explosive results. The world celebrates noise. It rewards the show, the performance, the constant updates, the proof that you're doing something. But the reality is, noise doesn't create results. Work does. The work that matters most, the work that actually transforms your life, often happens in silence. Silent work is when you put your head down and build. It's when you wake up early and grind without posting about it. It's when you're in the gym, at your desk, in the studio, in the quiet corners of your life, doing what needs to be done without announcing it. Silent work is misunderstood because it doesn't look glamorous. There's no spotlight, no applause, no instant gratification. It's repetitive, it's gritty, it's unrecognized, and that's exactly why it's powerful. Because while others are busy showing off, seeking validation, and getting distracted, you're compounding effort. Silent work compounds in ways noise never can. Every rep, every session, every late night, every early morning, it stacks, and over time those invisible moments become unstoppable momentum.
The beauty of silent work is that it builds both the external results and the internal strength. Externally, you're getting sharper, stronger, more capable. Internally, you're becoming resilient, disciplined, patient. Silent work trains you to operate without needing the world's approval. It teaches you to source your drive from within, to rely on your vision instead of other people's recognition. That's why silent work creates explosive results, because the growth is happening on two levels at once. And then comes the moment when all that unseen work bursts into the open. To the outside world, it looks sudden, shocking, like you came out of nowhere. They call it overnight success, they call it luck, they call it talent. But you know the truth, you know the hours, the sacrifices, the countless times you showed up when no one noticed. You know the price you paid in silence. That's why it feels explosive to them, because they never saw the buildup. Silent work is about patience. It's about trusting that results will come if you stay consistent. It's about understanding that growth is like a seed underground. It takes time before it breaks through the surface, and when it does, it grows stronger because of the unseen work happening beneath the soil. That's your life, that's your growth. The hours you put in now, the discipline you practice now, the sacrifices you make now, they may not be visible today, but they're building a future that will be undeniable tomorrow. When you embrace silent work, you free yourself from the pressure to perform. You stop wasting energy proving you're grinding, and you redirect it into actually grinding. You stop caring if anyone sees it, and you start caring if you're growing from it. And that's where the magic happens. Silent work creates explosive results because it's real. It's not for show. It's not for likes. It's not for approval. It's for you, your growth, your vision, your future. And when it's finally revealed, the world will be stunned, not because it happened overnight, but because it happened out of sight. Focus on your growth, and the world won't be able to ignore you. At the end of the day, everything comes back to growth. The world may distract you, critics may doubt you, setbacks may test you, but if you keep growing, nothing can stop you. Growth is the one thing that turns ordinary into extraordinary. Growth is what takes you from being overlooked to being undeniable. Growth is what makes you magnetic, what draws opportunities, what creates results so strong that the world cannot turn away. When you focus on growth, you shift your attention from what you can't control to what you can. You can't control people's opinions, but you can control your discipline. You can't control the timing of opportunities, but you can control how prepared you are when they come. You can't control the noise around you, but you can control how much you invest in yourself every single day. And when you choose growth, you create momentum. That momentum compounds, and before long, your life begins to reflect the investment you've made inside. The truth is, the world pays attention to results. It may ignore your effort, it may ignore your struggle, it may ignore your persistence, but it cannot ignore your transformation. When you've grown so much that the gap between who you were and who you've become is undeniable, the world is forced to take notice. They may resist at first, they may try to dismiss it, but growth is louder than doubt. Growth speaks through action, through results, through the undeniable evidence of change. The most powerful part of focusing on growth is that it makes you unstoppable, regardless of circumstances. Even when life knocks you down, if you keep growing, you'll rise stronger. Even when people leave, if you keep growing, you'll attract better. Even when opportunities slip away, if you keep growing, new ones will appear. Growth ensures that you're never stuck, never finished, never out of options. As long as you're evolving, you're creating a future that's bigger than your past. And here's the thing, when you commit to growth, you don't even need to chase recognition. The world will recognize it on its own. People will be surprised, inspired, even challenged by your transformation. Some will support you, some will envy you, some will try to copy you, but none will be able to ignore you, because true growth cannot be hidden. It radiates. It shows up in your energy, your confidence, your results. And when that happens, you don't need to ask for attention. You've earned it. You've become it. You've seen it now. Growth isn't about proving people wrong, it's about proving yourself right. It's not about chasing applause, it's about becoming undeniable.
Discipline beats drama. Silent work creates explosive results. And every single critic out there only knows your past, not your future. The moment you choose to stop comparing, the moment you focus inward and master your skills, something incredible happens. You start to rise. And when you rise, doubt disappears. Your transformation speaks louder than any words. And those who once underestimated you, they won't even recognize you anymore. This entire journey is about you, your growth, your power, your resilience. And when you finally step into that version of yourself, when you focus on your growth above all else, the world won't be able to ignore you. If this message hit you today, don't just nod and move on. Act on it. Drop a comment below sharing one area of your life where you're ready to grow, because that commitment makes it real. And if you want more daily fuel for your fire, make sure you subscribe to Tony Robbins' track. Remember this, focus on your growth, and watch them be surprised.